Good morning. My name is Preet Sandhu. I'm the director of the American Sikh Caucus Committee. Today, on behalf of the caucus, which has always been a voice on issues such as hate crimes, school bullying, employment, and also internationally on human rights violations. Today we're here today to express our concerns about the farmers who are subjugated to inhumane elements. If you check your temperature today in Delhi, it's 52 degrees. And this is what they are under the conditions of at night. Why? Because they want to not take the legal stand that the government has taken on the issues of the farmers and the three bills that they wish to take away. Our concern is, as they came to Delhi, they were subjugated to inhuman conditions. As they came up, they were bombarded with tear gas, along with water cannon, and also by beatings by the police and other military access to the government. We are also thankful for the American government, and specifically the Congressman Garamendi, who is the chair of the American Sikh Congressional Caucus, which has over 50 members of Congress. Congressman Garamendi's letter has made a big difference in what is going on there, and the letter was written to Taranjit Singh Sandhu, who is the ambassador from India to the United States, expressing their concerns of the safety of the farmers. Today we have elected officials from all over the state of California, from county supervisors to mayors to city council members to school board members, and even businessmen, and also from the education department. So I won't take too much time, but I will invite the speakers to also express their concerns, both for the farmers and thanking the members of Congress here. So first of all, we have Karam Singh Bains, who is synonymous to the area. When people come from India in the back days, they came right from Punjab to Yuba City. Karam Singh's dad, who is known throughout the world, the Dar Singh Bains, has been a leadership, and the Karam is taking that leadership to a higher standard as being the county supervisor. So at this moment, Karam Singh Bains, the honorable supervisor from the Sutter County. Sorry, thank you guys. Thank everybody for this opportunity, and really showing solidarity and people coming together to show their support to the farmers of Punjab and Haryana. I'd like to start off first and foremost. We're standing in front of Congressman John Garamendi's office at this time to show support to him for writing a letter which meant so much to not just each person that's representing people from back in Sutter County or Stanislaus County, where we all come from, but for people that are back in India, and that really needed they needed their voices to be heard. At a time where the government is suppressing them and not allowing those voices and those concerns to be heard. This is not a political issue. It does not matter if you're a Republican or you're a Democrat, right? We're human beings, right? And right now there's human rights violations that are taking place in India, and I think the most important thing is for each one of you is to educate yourselves on what's happening. I mean, it's very clear. I'm a fourth generation California farmer, and this is true. No farmers, no food, and so we're here in solidarity to support the farmers of Punjab and Haryana. That I want to thank you all for coming out and giving us a few minutes. But I want to thank the organizers that have brought this all together, and again, most importantly, thank you, Congressman, for stepping up and writing that letter that was circulated through Congress that made it all the way to India. And the Kisans there, the farmers there, read that message. They read his letter, and they've sent back a thank you letter to the Congressman. And that's why we're here today, is to present that letter back to the Congressman's office. And I brought a letter from our county, from the board members from Sutter County that I'll also be presenting, but again, numbers speak volumes, and we're all here together to hopefully have one voice and make sure our voice is heard, and that's for the farmers of India. Thank you. Thank you, Supervisor Bains from the Sutter County. And exactly what he said. No matter where you go in this world, without farmers, there's no food. Next, we'd like to bring the supervisor from the Stanislaus County, Supervisor Garewal is here, Manmeet Singh Garewal, who also, just like Dar Singh, is a farmer and a businessman. So at the moment, Supervisor Garewal. Good morning, everyone.
I'd like to speak on behalf of the agriculture community, not only here in California, but in Punjab and all of India. We have all come together because there are some bills that are being passed that didn't have any consideration on how it would affect livelihoods of farmers. And that's why we're showing this solidarity across the 7 seas, because when one farmer is mistreated, when one human is mistreated, it becomes a humanitarian issue. And that's what it's really become for all of us. And for me, the important part is the support that we've seen from our elected officials here in the United States, from Congressman Garamendi, from Congressman Jim Costa, so many different congressional leaders, even the Vice President, Kamala Harris, chimed in on this, because when an attack is on humanity, it's an attack on everybody. But then now, next is on livelihoods. We all know that without farmers, there's no food. Without no food, there's no existence. So it's a vital part of every economy. And the biggest thing is, before making any decision of that magnitude, you have to make sure that you have the conversations with the stakeholders. And we feel that those conversations were never had. So we urge the Modi administration to listen to the concerns of the farmers, because this is just not an attack on a livelihood, it's an attack on all of humanity. So I appreciate everyone, especially the congressman. We're out here at his office today because they have taken a stance on this, a stance that shows that there's solidarity amongst all of us. And you guys are seeing in the news, there's caravans happening, there's peaceful protests that are happening, which are the opportunity for all of us to show to us that we will not stand for this. So I appreciate everybody that organized this event, appreciate the media, the American Sikh Caucus that's always at the forefront when issues that affect the Sikh community and humanity are always at the forefront of the conversation. So my colleagues in the Stanislaus County, many of them have also given letters of support because they all feel we need to be united on this aspect. Thank you so much, appreciate it. Thank you, Supervisor Gurwal. Next, I'd like to have present here from the mayor of the great city right here, Elk Grove, the new mayor. And what is amazing is that she's not just the new mayor of Elk Grove, but also the first Sikh woman elected mayor in this country. So at this moment, I'd like to welcome Bobby Singh Allen to say a few words as well. In the words of Martin Luther King, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. You are seeing the largest global protest united in solidarity supporting our farmers back in India. India is known as the largest democracy, and it cannot be in name only. Democracy means that the rights of citizens are heard, that the right to protest is not met with brutal beatings, water cannons, and other forms of torture. It is unacceptable. I'm so proud of Congressman Garamendi and other elected officials that have joined in solidarity, united to support our farmers back in India. I'm a proud Punjabi immigrant. I came to this country when I was 4 years old. Punjab is in my roots. It is part of who I am. And I proudly stand with our farmers. My first letter while becoming mayor was to voice my concerns and join the solidarity movement globally. So I urge the government of India to truly hear our plea that to be a democracy, you must sit down and negotiate in good faith. These are private farms. These are small farmers, 5 acres or less. These farms, they're like small business owners. They are suffering, and we must be heard. And I stand in solidarity with my community today and always. Thank you, Mayor Bobby Singh Allen. Next, on the list of our mayors, which is amazing, the number of mayors that are here representing the Sikh community, but their constituents. So I'd like to bring up Sunny Singh Dhaliwal, also the mayor from here in Lathrop. So Sunny Singh Dhaliwal. Good morning. It's an honor to be here and stand in solidarity with our brothers and sisters in India who are fighting for their mere existence. These 3 laws that's been enacted, no one asked for them. There are over 500 registered farmers unions in India, and none of them, not even one, asked for these laws.
These laws were enacted to help couple corporate houses, and the farmers are fighting for their land, they're fighting for their existence. I want to thank all our elected officials, our leaders from the Sikh community for being here this morning. I want to thank Congressman John Garamendi and all our federal representatives who have voiced their opinions, their support in favor of the farmers who are fighting these laws at the borders of New Delhi. And we all demand that these laws must be repealed and their voices must be heard. Thank you so much. Thank you, Mr. Mayor. Because of COVID, we're trying to restrict the number of people to be here. The other members, elected officials who have written this letter also are from Vice Mayor Paul Singh Sandhu from City of Galt, Councilmember Raj Singh Chahal from Santa Clara, Councilmember Gary Singh of Manteca, Councilmember Bill Singh Nijjar from the City of Kerman, Councilmember Mikey Singh Hoti from City of Lodi. So these are all the elected officials, and there are others that we have not mentioned here. I would like to bring up next to speak on the issues, as I mentioned, that not only these individuals represent individuals who are from the cities, but also our children. So next we would like to have the Board of Trustee, Jug Singh Bance, from right here from the Nathomas Unified School District. Good morning, and thank you everyone for showing up here today. I'll talk just a little bit about the background. A couple months ago in September, the central government of India passed 3 laws in name of agriculture marketing reform. These laws were passed without any serious discussion or debate, either with the organizations or in our house, which is called Rajya Sabha. These bills were passed by the central government of India or federal government. There are hundreds of issues, both on production and marketing side, that impact our farmers in India. But there is no one India farmer. These issues vary and differ from state to state. Where I come from, farming is not just a business. It's a way of life. The state governments understand this culture and local market conditions much better than the federal government. And that's why agriculture and agriculture marketing were always a part of states' rights. By passing of these bills, the federal government has made an unprecedented encroachment into the rights of the states. The farmers from my state, they do not want these laws. They do not benefit small farmers. For last 3 weeks, they have been protesting at the border of our capital, New Delhi, with their families, 300,000 of them, asking the government to repeal these laws. They have met with the government representatives multiple times, where the representatives of the government have acknowledged the flaws of these laws and even offered to amend them. But these amendments do not go far enough. I urge the government of India to listen to those protesters sitting in those harsh conditions, to repeal those laws, get back to the table after earning the trust of the farmer organizations, and create model acts which can be adopted by the states if they choose so, and allow the states to amend the laws that are adopted by the states based on their local market conditions. Thank you again for thousands and thousands of people all over the world who have supported these protests, doing car rallies, and all of my friends who came here to support it. Thank you. Thank you, Board Trustee. Also from the Board of Trustee, Narinder Singh Sahota from the Selma Unified School District could not be here, but he sends his letters on behalf of the farmers and the Congressman as well. Also, Board of Director from the Harry S. Tillum from Mountain House Community Services could not be here, but also sends his letter to both things. Next, we would like to have advisor, Gurchitinder Singh Randhawa, who is the Language Accessibility Advisory Committee for the Secretary of State. And of course, his boss, I've just been told, has now been appointed to the Senate seat for the great Kamala Harris. So next one, Mr. Randhawa. Thank you for giving me this opportunity. All our friends, they are here because we are in crisis in Punjab. Our future
is not bright. We are in dark light. So we are here to thank all our congressmen who supported us for the Punjab agitation. Thank you so nice. Also, former Mayor Kash Singh Gill, also from the Yuba City area, Council Member Raj Singh Taliwal from City of Kerman, former Council Member Tej Singh Man, and I myself from former Council Member of City of Richmond. We wish to again stand with everyone here today. Next, we would like to have Dr. Prithpal Singh come and say a few words. Dr. Prithpal represents American Gurdwara Prabandhak Committee, which encompasses the Gurdwaras, the temples of the Sikh all throughout the western region, the mid-western region of the United States. Dr. Prithpal Singh. Hello, good morning. On behalf of our member Sikh Gurdwaras across the United States, on behalf of American Sikh community and myself, we are sending this letter to convey our thanks for your support. For your support to protesting Punjabi farmers in India. Your intervention, along with the other members of the Congress, is very, very timely, appropriate, and widely applauded by both the American Sikhs and wider community across the world. Thank you. Thank you, Dr. Prithpal Singh. On behalf of the East Coast Sikh Coordinating Committee, which represents the largest body of Sikh Gurdwaras on the East Coast, we would have Mr. Ajmer Singh Nijjar present a letter also from the East Coast Gurdwaras. On the behalf of Sikh Coordination Committee East Coast, I would like to thank to the Congressman to stand with the farmers with the, against the laws implemented by Indian government, the anti-farming laws in India. So also I would like to thank all the elected officials and all the community members to come here to show the support. Thank you very much. The farmers that grow food all over this country cannot get their produce to anywhere to its destination without the help of the transportation. From here, for them, we also have the representation from John Singh Gill, Tajinder Singh from the Yuba City and the Central Valley as well. Also present here for Govinder Singh from the Stockton Gurdwara, which is the first and the oldest Gurdwaras in the United States. Also Gurdev Singh Atwal from the Sikh Chambers, which represents not just small business, but all business throughout the country. So as you've heard from all of these elected officials, the plight of the farmers, as mentioned, they're sleeping out in the cold, asking for the rights, actually not for the rights, for the determination of their life. Without 5 acres of land, there's no subsistence for these individuals. So what is amazing, if you think if this does affect or not, because of the Congressman letter and others, we have just received a letter from a large organization of the farmers that are in India who have wrote a letter back to the Congressman thanking him and all the other individuals such as Congressman Jim Costa, also Congressman TJ Cox, the great Jackson Lee from Texas. So presenting that letter, which is just Dave Singh from Fremont, who has, thus we just received a letter on behalf of the farmers in India who are fighting for their life. Thank you, Mr. Harpreet. So this is the letter which we have got from the union who are protesting, the farmer union. So I would like to speak about that. So we, the representatives of the farmers movement, want to thank the US members of Congress, John Garamendi, Jim Costa, Sheila Jackson Lee and TJ Cox, to take up the matter with the Indian government on the behalf of American Sikh Diaspora and American Sikh Congressional Caucus. We are also grateful to the United Nations Secretary Mr. Antonio Guterres for his support to our peaceful protest. Our heartfelt thanks to international human rights expert and UN advisor Dr. Iqtidar Chima, who has raised our voice on many international forums. We also want to thank Dr. Daljit Singh, an eminent jurist, American Sikh Caucus Committee, American Gurdwara Prabandhak Committee, and all other international organizations who are supporting our cause. Signed by Baldev Singh, Member Coordinated Committee, Union of Farmers who are protesting in Delhi. Thank you. Thank you, Mr. Nijjar. As I mentioned earlier, these voices, our elected officials, is being heard by the farmers. And I urge our people and viewers who are watching television today, please contact your congressman. Ask for them to write the strongest possible availability of strength that they can give to the farmers, which is to
talk about the issues that they're going under the current administration of by Prime Minister Modi. So as all these letters have been brought here, we would be thankful to the Congressman John Garamendi from the 3rd District, with us from his staff, Debbie Gibb, who is the Deputy Chief of Staff. So I know that Debbie will say a few words, but beyond that, I can ask to also have every individual who have brought the letters to be presented to the Congress. So Deputy Secretary, Chief of Staff, Debbie Gibb. So the Congressman has heard from his constituents, and thank you for bringing this to his attention. He has had a conversation with Ambassador Sandhu of India, and Congressman Garamendi will continue to support the efforts of the Punjabi farmers in India. Sorry, we'd be remiss if we did not also recognize our Assembly member James Gallagher, Senator Jim Nielsen, Congressman Doug LaMalfa. There's so many other folks that have come together, and I think that again, like I mentioned earlier, this is not a political issue. It doesn't matter what side of the aisle that you're from, right? But the beauty is showing that everybody's coming together in solidarity to support the farmers of Punjab. So I want to again thank everybody, each and every one of you that's taken time out of your schedules to come here, but most importantly for our elected officials that are up there that are making sure that our voice is heard. That's all we ask. We want to make sure that the voices of those farmers in Punjab and Haryana, that their voices are heard. And so numbers speak volumes, like Harpreet just mentioned, that please get out, call your representatives, ask them, like a humble request for them to submit letters, do what they can. I mean, there's been assemblymen, congressmen that they're tweeting about it. They're putting Facebook posts, right? That's great, but we need them to do more, right? And all we could do is ask. So I want to thank once again the organizers for putting this all together. Thank you, Debbie, and saying that I guess you guys can close up. But thank you. Thank you, Supervisor Bance. Again, we close that we speak for all farmers of India. But even though we are from the Punjab region, this fight is for all farmers of India. So we ask you to please keep them in your prayers, and let's hope that there's a good result so they can go back home to their homes, the safety of their homes, and the government does take these 3 laws back. Thank you very much for all those who have attended here. Thank you, Congressman Garamendi, for being the chair of the American Sikh Congressional Caucus. As Supervisor Bance mentioned, both Congressman LaMalfa, Congressman McClintock, Congressman Ami Bera, Congressman Garamendi here, Congressman all the way down California and throughout the country. There are more than 50 plus members of Congress that the Congressman has spoken for. We thank you and look for your support always. Thank you very much. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਨੀ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਮੇਅਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲੇਥਰੋਪ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਨਾਰਥਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਡੇਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਾਨ ਗਰਮੈਂਡੀ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾ ਆ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੌਨ ਗਰਮੈਂਡੀ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਥਰੂ ਆਊਟ USA ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਾਨ ਗਰਮੈਂਡੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੇਅਰਸ ਔਰ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ all the community members, we came here to thank to the John Garamendi and give him a letter, and we would like to thank him again to stand with the farmers on the anti-farmers law in India. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬੈਂਸ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇਲੈਕਟ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਇਵਨ ਨਾਨ ਇਲੈਕਟਡ ਬਟ ਜਸਟ ਕਮ ਟੂਗੇਦਰ ਇਨ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਾਨ ਗਰਮੈਂਡੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ
to have a press release that was given out to the community to show ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆ ਭੈਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਆ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਸੈਨੇਟਰ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ we all have letters of support to support the farmers the ਕਿਸਾਨ of India ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਰਹਿਣਾ ਡਟ ਕੇ ਰਹੋ we with you ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਬੌਬੀ ਸਿੰਘ ਐਲਨ ਐਲਪਰ ਆਫ ਦੀ ਮੇਅਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਗੈਰਾਮੈਂਡੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੋ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਆਲਸੋ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੌਨ ਗੈਰਾਮੈਂਡੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਐਤਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਫੀਡ ਦ ਵਰਲਡ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਜੌਨ ਗਰਮੈਂਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮੇਅਰ ਐਂਡ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੌਨ ਗਰਮੈਂਡੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਗਰਮੈਂਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਕਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲੈਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੌਨ ਗਰਮੈਂਡੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨਮੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਟੈਨਿਸਲਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ USA ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਵੇਂ ਜੌਨ ਗੈਰਾਮੈਂਡੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਜੈਕ ਬੈਂਸ ਥੋਮਸ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਟਰਸਟੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਇਲੈਕਟਡ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੌਨ ਗਰਮੰਡੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਵਿਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੌਨ ਗਰਮੰਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਵਰਡਡ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟਡ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਤੇ ਲੋਕਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ
ਸੈਨੇਟਰਸ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟਿਡ ਭਰਾ ਤੇ ਨਾਨ ਇਲੈਕਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਮੇਅਰਸ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਬਾਰਡਰ ਕੈਨਨਸ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਟ ਮਾਰਦਾ, ਐਂਡ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਨੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਂਬੈਸਡਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਲੈਟਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਫਾਰਮਰਸ ਐ ਔਖੀ ਕੜੀ ਬੀਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੌਨ ਗੈਰਾਮੈਂਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਮ ਕਾਸਟਾ ਫੈਜ਼ਨੋ ਏਰੀਆ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ, ਸ਼ੀਲਾ ਜੈਕਸਨ ਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਜੈਨੂਇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸ ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੌਨ ਗਰਮੰਡੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਆ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕਾਰ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੈਟਰਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਡੇਵਿਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA ਲਈ।